ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। रूस ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਦਦ, ਕਿਹਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UNSC ਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਨੇ ਉਲਜ਼ਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਘਰ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1000 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਚਿਓਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੀ ਜੇ ਹੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 161 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅੱਗ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗ ਦਾਏ ਹੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਸੀ। I'm not supporting American ground forces in Ukraine. Like everybody else, I'm moved to tears by the Ukrainians' will to fight. The cities will begin to fall, but the insurgency will linger, and this war could go on for a very long time. I'm trying to make it real to the people carrying out the war, that if you follow Putin, you could wind up losing your own freedom. So what I hope will happen here is that the world, not just the American people, will make a case against Putin that's been unmade. For 20 years, he has literally jailed opponents in Russia, poisoned people. He carpet bombed Aleppo in Syria and Idlib, Syria, and Chechnya, and nothing happened. Enough is enough. China is watching. I want the Chinese to know that if you go down this road with Taiwan, you may wind up not only being sanctioned but going to jail. I think he's got a plan to destroy Ukraine and to bring certain satellite Soviet states back into his orbit. In terms of a nuclear exchange, the French had the best answer. We have weapons too. Nobody wins a nuclear war. So I'm not Dr. Phil. I can't tell you what makes this guy tick, but I can tell you we can crush the ruble. We can destroy the Russian economy. The Russian people are not our enemy. It is Putin. We're fighting a man in a small group of people. The oligarchs are beginning to lose their yachts. I want the military commanders to know, is this who you want your country to be? Are you going to follow this guy to the gates of hell? There's a chance to break Putin from his people
And everything we can do to hurt the Russian economy, I hate it for the Russian people, makes this more unsustainable. So we got a moment in history to do something with Putin we haven't done in 20 years, put him out of the game. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। रूस ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੋਦਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਪੋਰੀਜ਼ੀਆ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਪਰਮਾਣੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਰਨੋਬਲ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 15 ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜ਼ੈਪੋਰੀਜ਼ੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਧਰਤੀ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я народу Європи. I would like to wish all the best to the people of Europe. Саме так вітаються у нас в Україні наші військові, наші герої світла. This is how our soldiers, our heroes of the light are greeting each other these days. Ті, хто захищають наші домівки, наших дітей, наше майбутнє, нашу свободу, нашу Європу, українську Європу, яка є частиною вашої сім'ї. Бажаю здоров'я. So these are the people who are protecting their homes, they're protecting their Ukraine, they're protecting our Europe, they're protecting your Europe, and they are greeting each other, wishing each other good health. Але нещодавно так стали вітатися всі ми, громадяни України, не тільки військові, всі ми, хто захищає Україну від вторгнення повномасштабної війни з боку Росії проти нас, проти кожної нашої сім'ї. But from recently, this soldier greeting, this army greeting, is something that ordinary people starting to use in their day-to-day language when greeting each other, because we are protecting our country from Russian invasion, from the Russian attack. We are protecting our homes and our land from the full-fledged and out Russian war and Russian aggression. Сьогодні ми всі військові, всі ми захищаємо нашу державу. Кожний на своєму дуже важливому місці. Військові з автоматами на передовій, лікарі зі скальпелем в шпиталях і діти. Діти, які захищають нас своїми посмішками і сльозами. І це і є наше серце, серце України, і це і є наша мотивація. Today we are all servicemen. Some of us are military servicemen serving our country in the army. Others are serving as doctors with scalpels in their hands during the surgical operations. Others are working to protect the children and their families. And this is our heart. This is the heart of Ukraine, standing together against the evil. У мене є 3 хвилини мого звернення до вас. I have 3 minutes of my address to you. Першу хвилину я хочу віддати мовчання і вшанувати пам'ять всіх загиблих наших військових, наших спецслужбовців, поліцейських, розвідників, пожежників, всіх, хто віддав своє життя, хто зараз серед нас, але ми їх вже не бачимо. And this first minute, I would like to dedicate to the minute of silence to those who have fallen in the fight for their country, to our soldiers, to those who served in the fire crews, those who are working as pilots, those who are making heroic deeds in different areas protecting their country and have given their lives away for this. Прошу вшанувати їх пам'ять. Пам'ять загиблих. Let us commemorate their souls and rest in peace.
Другу хвилину свого виступу я хочу надати також мовчанню. Мовчанню на честь наших цивільних, дорослих і дітей, десятків і сотень тих, хто віддав своє життя, але не знав про це. Віддав життя і отримав вічний спокій. My second minute, I would like to dedicate to the commemoration of our citizens, of our civil population, those people, adults and children, dozens and hundreds of them who have died without knowing so, sacrificing their lives for the independence of our country. Прошу вшанувати мовчанням їх пам'ять. Let us commemorate them with silence. Дякую. Thank you. А третю хвилину я хочу віддати вам, народи Європи. Не мовчіть. Виходьте на вулиці. Підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Бо це перемога. Перемога не тільки над російськими військовими. Це перемога світла над темрявою. Це перемога добра над злом. Перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас на території України. Не мовчіть. Підтримуйте Україну. Бо якщо Україна не витримає вся Європа. Якщо Україна паде, паде вся Європа. And this third minute, I would like to dedicate to you, to the people of Europe. I would like to call upon you not to be silent. I would like you to come out on the streets and support Ukraine, support our efforts and support our fight. Because if Ukraine will not stand, Europe will not stand. If we will fall, you will fall. So please don't be silent. Do not turn the blind eye on this. Come out and support Ukraine as much as you can. І якщо ми переможемо, а я впевнений в нашому народі, я впевнений в вас, тож якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії, цінності, перемога свободи. Це тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розсвіту. Європа, будь такою ж міцною, як народ України. Слава Україні! And if we win, and I'm sure we win, this will be the victory for the whole democratic world. This will be the victory of our freedom. This will be the victory of light over darkness, of freedom over slavery. And if we win, we will become as blossoming as Europe, and Europe will be flourishing more than ever after this magnificent victory. Glory to Ukraine. Slava Ukraini. Вільнюс, Франкфурт, Тбілісі, Братислава, Прага, Ліон, Париж. Кожен з вас сьогодні українець. Дякую. Frankfurt, Prague, Bratislava, Lyon, Paris, Tbilisi, Vilnius, all of you today are Ukrainians, and thank you for this. Mach mal Slava. Слава Україні! Героям слава! Тож, це був наш президент,
Ми чули не дуже добре, але ми бачили в його очах біль і одночасно надію. ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਅਤੇ ਵੋਲਵੋਨੋਖਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਲਵੋਨੋਖਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 3700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਦਦ, ਕਿਹਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕਿਵ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਵ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਵ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕੀਵ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ AK-47 ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਰ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमने आपके बारे में पढ़ा, देखा, अभी आपसे बात हो रही है। क्या हुआ था थोड़ा बताएं आप, और किस तरह से आप पर गोलियां बरसाई गई और कैसे आप निकल के आए वहां से? सर ये वाकया 27 तारीख का है, पिछले लास्ट मंथ का। मैं कीव से लवीव जाने के लिए, एक वोक्जालना स्टेशन है जहाँ से सारी ट्रेन मूव होती हैं हर सिटी के लिए, मैं वहाँ से ट्रेन लेने के लिए गया। मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया, ट्रेन में बोर्डिंग नहीं हो पाई। एट द एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट कैब बुक करते हैं। कैब्स के रेट बहुत हाई थे। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो नॉर्मल डेज में वो 3-4 हज़ार में हो जाता है, 5,000 हार्डली। बट उस दिन हमसे डिमांड करी गई $4,000, $3,000। तो लास्ट में मैंने $1,000 में डील फाइनल करी। हम 3 बंदे थे, 3 बंदों ने अपना शेयरिंग किया और कैब में निकल पड़े। हमने 3 चेक पॉइंट क्रॉस किए। जो तीसरा चेक पॉइंट था वहाँ से हमको रिटर्न करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप आज की जगह कल ट्रैवलिंग करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है, रात को सिक्योरिटी रीजन के कारण सिक्योर नहीं। हमने कहा ओके। देन हम वापस अपनी सिटी में आ रहे थे, तो कीव सिटी के अंदर ही मेरे ऊपर, जैसे हम कैब में बैठा हुआ था, मैं बैक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मेरी आंखों के सामने एक गोली रेड कलर की बुलेट थी, एकदम चीखती हुई शीशा क्रॉस करके निकली। उसके बाद हम सब होपलेस हो गए, गाड़ी के अंदर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद सर फायरिंग दबा के हुई। 3-4 बंदे लाइक जैसे सामने से मतलब जमीन पे, और 3-4 बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू। AK-47 थी उनके पास। उसके बाद हमने सर स्लोली डोर्स ओपन करे। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ छाती से टच करके जमीन पे लेट गया, फुटपाथ का सहारा लेके।
देन उसके बाद सर 2 बुलेट्स मेरी एक घुटने में लगी थी, लेफ्ट हैंड साइड के। एक गोली सर मेरी दूसरे लात को चीरती हुई निकल गई थी, और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते हुए मेरी चेस्ट के अंदर एंटर कर गई थी। उसके बाद सर मेरा, हाँ जी सर बोलिए। नहीं आप बोलिए सॉरी प्लीज। फिर उसके बाद सर मैं बेहोश हो गया था। मेरी आंखें खुलती थी तो मेरे को सिर्फ इतना दिखता था कि हल्का हल्का रोशनी, ठंडी हवा, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि -2 था। मेरा ब्लड भी आराम से, बहुत निकला था उस वक्त। आप आराम करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 तारीख रात को 10 बजे मेरे को होश आई थी। फिर डॉक्टर्स ने मेरे को सारा एक्सप्लेन किया कि सर आपको गोली लगी थी, वहां से हमने आपको रिसीव किया, 3-4 घंटे आप सड़क पे पड़े रहे थे, आपका ब्लड निकल चुका था। फिर इन्होंने मेरे को जो बुलेट थी जो चेस्ट के अंदर वो इन्होंने निकाल दी है। पेन है सर बॉडी में, मेरी जो सी लेफ्ट लेग है उसमें से भी बुलेट निकाल दी गई है, एंड उसको प्लास्टर कर दिया गया है। अब आपकी तबीयत मेरी पहले से बेहतर लेफ्ट लेग सर बिल्कुल सर पहले से, मतलब ये लगा लीजिए कि मच बेटर है सर। है? आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका टच में आए आपकी फैमिली अभी? बिल्कुल सर, मैं इंडिया दिल्ली का रहने वाला हूँ, छतरपुर एक्सटेंशन जहाँ मैं रहता हूँ। और 2 तारीख के बाद जब मेरे को होश आया और सबसे पहले कॉल मैंने अपनी माँ को ही की थी। उसने जैसी मेरी आवाज सुनी सर, आप समझ सकते हैं, फादर, मॉम, डैड सबसे मेरी बात हुई, सिस्टर से बात हुई, उनको अच्छा फील हुआ, मेरे को भी मच बेटर फील हुआ। नई जिंदगी है सर, तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश थी। फिर मैंने, कि नई जिंदगी है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ अच्छा टाइम। फिर मैंने यहाँ पे भी, जब मेरे को हॉस्पिटल वालों ने होश आने के बाद मोबाइल प्रोवाइड कराया मेरा, मैंने धीरे धीरे यहाँ पे एम्बेसी वालों से लिंक करने की कोशिश करी, बात करनी स्टार्ट करी। तो सर वो पहले ही यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं, यहाँ से पहले ही लवीव जा चुके हैं। तो अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं हुई थी मेरी। डेली मैं उनसे बात करता हूँ, सिर्फ यही है, करेंगे करेंगे सर। अभी तक करेंगे करेंगे और करने में बहुत फर्क होता है सर। अभी आपको कोई सपोर्ट आया अभी तक या नहीं आया? सर अभी तक तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं आया। और आपको किसी का फोन नहीं आया एम्बेसी से अभी? सर अभी तक तो कोई नहीं, सपोर्ट नहीं आया। कॉल पे मेरी बात हुई थी, बस उसके बाद उन्होंने मेरे को अभी तक सर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एम्बेसी से मेरी सपोर्ट हो सके या कुछ। आपके चैनल के थ्रू मैं बस एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि सर मैं चल फिर नहीं सकता, अभी प्लास्टर चढ़ रखा है। सपोर्ट चाहता हूँ कि सर यहाँ से मेरे को निकाला जाए। उसके बाद सर एम्बेसी मेरे को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, जैसे लाइक अगर मेरे को कोई व्हील चेयर पे भी बैठा के बॉर्डर क्रॉस करवाए या कुछ भी करवाए, तो सर मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो सब करके करवा सके, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर ये जिंदगी दी है सर, तो मैं इसको जीना चाहता हूँ। कौन से ईयर में आप पढ़ रहे थे यहाँ पे? हाँ जी सर, मैं सर यहाँ पे IT स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो IT में फर्दर स्टडीज कर रहा था। बट ये है कि इसमें पहले हमें यहाँ की लॉ के अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज में पहले फर्स्ट हमें क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, तो मैं लैंग्वेज में था फर्स्ट। तो अभी आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, अपना बताएंगे? सर यहाँ पे ये हॉस्पिटल का नाम है कीव क्लिनिकल हॉस्पिटल, सेंट्रल ऑफ कीव, वहाँ पे है सर। चलिए आप साहब, आपके तबियत को देखते हुए हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, और हम कोशिश करेंगे आपका मैसेज सरकार तक पहुंचाने का, ताकि कोई आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा। और मैं भी अपने लेवल पे हम अपने कोशिश करेंगे कि आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट करे और आप वापस अपने घर लौट बिल्कुल जाएं। सर, मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा सर आपके चैनल के थ्रू के गवर्नमेंट को गुजारिश की जाए कि सर अभी अगर नई जिंदगी मिली है तो मैं इसको जीना चाहता हूँ, क्योंकि सर मरने के बाद चाहे चार्टर्ड भेजो, चाहे सर कुछ भी भेजो, वो कोई मैटर नहीं होता। नहीं, आप फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आपकी जो खतरे से बाहर है, आपकी बुलेट निकल गई हैं, आप बस हौसला रखिए। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है अभी तक। यूरोप ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UNSC ਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ।
ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਪੋਰੀਜ਼ੀਆ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। The 986th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations, addressed to the President of the Security Council, S/2014/136. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of Ukraine to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting: Ms. Rosemary DiCarlo, Undersecretary General for Political and Peacebuilding Affairs, and Mr. Rafael Mariano Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, who is participating, as you will see from the screen, on an aeroplane, and we hope the connection will hold. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Madam President, the Secretary General is gravely concerned by the escalating fighting throughout Ukraine. Ukrainian cities are today under siege and facing repeated attacks. Over 1 million Ukrainians have already crossed Ukraine's borders and have been welcomed by their European neighbors. We applaud such solidarity and support. Everyone seeking refuge should be afforded protection without any form of discrimination. Millions of Ukrainians who remain in the country are being subjected to heavy, often indiscriminate bombardment and shelling. There are thousands of casualties, and their number is growing. The UN is significantly increasing its humanitarian assistance in Ukraine to respond to the escalating crisis. Madam President, the Secretary General has followed with great alarm reports of heavy fighting around the Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine. We understand that the fire affected a training facility and not the cooling system or power center. Military operations around nuclear sites and other critical civilian infrastructure are not only unacceptable, but highly irresponsible. Ukraine knows only too well the devastation of a major nuclear accident. The Chernobyl disaster in 1986 stands as a lasting example of why it is vital to ensure all nuclear power plants have the highest standards of safety and security. Every effort should be taken to avoid a catastrophic nuclear incident. The persistence and bravery of the Ukrainian personnel who continue to keep power plants safely operational during this crisis are to be applauded. Madam President, attacks on nuclear power facilities are contrary to international humanitarian law. Specifically, Article 56 of Additional Protocol 1 to the Geneva Convention states that, and I quote, "Works or installations containing dangerous forces, namely dams, dikes, and nuclear electrical generating stations, shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses among the civilian population." End quote. The Secretary General welcomes the statements and actions by the International Atomic Energy Agency on this issue and is ready to assist however he can. It's vital that all parties work with the IAEA to establish an appropriate framework that will ensure the safe, secure, and reliable operation of Ukraine's nuclear power plants. Urgent and safe passage should be granted to IAEA personnel should they need to travel to Ukraine to work with regulators. Madam President, we welcome the reported agreement between the Ukrainian and Russian negotiators during their second round of talks in Belarus yesterday. We understand the discussion focused on the establishment of humanitarian corridors to allow safe passage for civilians and the delivery of humanitarian assistance.
We hope that this reported agreement is implemented without delay and that a full and unconditional ceasefire is quickly agreed and enacted. We urge the sides to continue negotiations and to make urgent progress on security, humanitarian, and other issues. Madam President, as the Secretary General has emphatically stated, the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders must be respected in line with General Assembly resolutions. What we are witnessing in Ukraine today is inconsistent with the principles of the UN Charter. Only diplomacy and negotiations can achieve a truly lasting solution to the current conflict. The fighting in Ukraine must stop, and it must stop now. Thank you, Madam President. I thank Ms. DiCarlo for her briefing, and I now give the floor to Mr. Rafael Mariano Grossi. We're hoping the connection will be working from the airplane. We cannot hear you. We've lost Mr. Grossi for the moment. We're going to start with our list of speakers and then come back to him when connection is reestablished. I'd like to therefore invite those council members who wish to make statements, and I give the floor to the representative of the United Kingdom. You have the floor. Thank you, Madam President, and I'd like to thank Under-Secretary General DiCarlo for her briefing, and we look forward to hearing the briefing from Mr. Grossi. The United Kingdom and our partners called this urgent meeting because Russian forces last night attacked the largest nuclear power station in Europe. We're grateful to the Ukrainian firefighters and authorities who got the fire under control and are working bravely to ensure that the plant remains safe. We support the work of the IAEA in Ukraine and are relieved that so far they have reported that none of the safety systems in the plant was affected and that there was no release of radioactive material. Colleagues, this is the first time that a state has attacked a fueled and functioning nuclear power plant. International law requires special protection for nuclear facilities, and it is difficult to see how Russia's actions were compatible with its commitments under Article 56 of the Additional Protocol of the Geneva's Conventions. It must not happen again. Even in the midst of an illegal invasion of Ukraine, Russia must keep fighting away from and protect the safety and security of nuclear sites. Colleagues, President Putin said yesterday that the special military operation, or as everyone else calls it, the war, was going to plan. Everyone around this table knows that is not true. President Putin misjudged the strength, resilience, and will of the Ukrainian people to his invasion. He underestimated the world's condemnation of his actions. 141 votes in the General Assembly and the unprecedented sanctions on Russia demonstrate the strength of the global response. Every day this war continues. The destruction it brings to Ukraine, the suffering it inflicts on Ukrainian and Russian people, and the risks it poses to international peace and security increase. This must stop. We call on Russia to end this violence, withdraw its troops, and enter into serious peace negotiations.
I thank you, Madam President. I thank the representative of the United Kingdom for their statement. I will now try and give the floor to Mr. Rafael Mariano Grossi to give his briefing to the Council. Thank you, Madam President. I hope you can hear me now. Yes. Can you hear me? Yes. We can hear you. Very good. So I will try to proceed with my briefing on the current situation in the Ukraine, and especially after the events last night. We have been in contact with the Nuclear Regulation Agency of the Ukraine from the very beginning of the conflict, and we have been receiving updates and information from them without interruption. In general, the situation could be described as follows. The nuclear installations and nuclear facilities in Ukraine are quite important. 4 big sites, 15 reactors and associated facilities, plus the site of Chernobyl. Regarding Chernobyl, already last week, we were informed, and it was so confirmed afterwards, that the Russian special military forces took charge of the site. At the same time, the operators of the plant, of the Chernobyl plant, continued to run the day-by-day operations over there. A few days ago, we were informed again by the Russian government that military forces were moving in the area of Zaporozhye nuclear power plant with the similar mission to take over control of this facility. We got information in the sense that their advance towards the perimeter of the nuclear power plant was met with opposition and some group of civilians obstructing the access to the plant. Finally, this happened, and last night, in the early hours of the morning, we got information that a projectile had impacted a building adjacent to the block of reactors, 6 of them. The projectile impacted this building and a fire ensued, which was after some time put out by the fire brigade at the station. We confirm through our contacts at the regulator, but also directly from the plant, we were able to confirm that no security or safety systems had been compromised. Neither the reactors themselves had been hit by this projectile. Only, as I say and repeat, this building which caught fire, and perhaps you saw some images of that in the social media. After this, the operation of and at the plant had continued. We consider from a technical point of view that operation continues normally, although, as I have stressed to the board of governors of the IAEA, there is no, of course, normalcy about this situation
when there are military forces, of course, in charge of the site. In terms of the next steps, we continue our permanent contact with the Ukrainian authorities, governmental, nuclear regulatory, and also Energoatom, the company which operates these facilities, and also operators there. This is or constitutes the basis of the regular updates, more than 10 or 12 at this point, which you have been seeing on the websites of the IAEA. At the same time, today, I indicated in the morning my readiness to travel as soon as practicable to Chernobyl in order to consult, of course, with our Ukrainian counterparts, but also, if necessary, and when necessary, to the forces in charge, in order to establish a stable framework so the observance of the basic principles of safety and security, starting with the physical integrity of the facilities, can be observed. Basic elements of this initiative proposal have already been shared with the Ukrainian counterparts and the Russian authorities, which are at this point evaluating that. We believe that having received a direct request for assistance, it is our duty at the IAEA to hit this goal and to try to provide assistance. Needless to say, in particular, Madam President, to your body and the distinguished representatives over there, that this mission of the IAEA, if and when it takes place, would not, of course, have anything to do with the political and diplomatic aspects that are in the purview of the Security Council. This mission would be strictly restricted and circumscribed to the safety and security of the nuclear installations in Ukraine, which are evidently, and as facts have shown, under constant danger of damage and accidents. So, Madam President, I hope these basic elements will help you in the evaluation of the situation. We request members of the Council, as I have done in Vienna at my Board of Governors, to support my efforts as Director General and those of the IAEA in order to ensure a basic element in this very difficult situation, which is the safety and the security of this important infrastructure of the country. I thank you very much, Madam President, and I will be ready in case there are questions or particular points that might not be clear to clarify them. I thank you very much, and I excuse myself for the pure quality of my connection. As you know, I'm airborne now. I'm on my way to Tehran to deal with another issue which is of direct interest of the Council, which is the hopefully solution of the outstanding aspects of the nuclear power program in the Islamic Republic of Iran. Thank you very much. I thank Mr. Grossi for his briefing, and we'll now continue with the list of speakers and then come back for any questions to the briefers. I now give the floor to the representative of Albania. You have the floor. Thank you, Madam President, and I'd like to thank USG Di Carlo, and we're happy that we could listen to DG Grossi, and I'd like to reassure him of our full support in his efforts on the issue on the issue that we're discussing today. Dear colleagues, 10 days into the so-called special operation, which in reality is the operation How to Invade Your Neighbor, and we are in the midst of a large-scale human tragedy running towards an overall catastrophe for Ukraine first, but for Russia as well, and as we see every day, with serious implications for the wider Europe.
thousands have been killed with at least 2,000 civilians. According to UN reports, some 12 million people are in urgent need of humanitarian assistance. 1 million have already fled the country, the fastest and largest mass exodus of people in conflict situations in decades. All developments of this major geopolitical crisis, artificially created by Russia's unprovoked and unjustified aggression against Ukraine, indicate unmistakably that it is headed towards further escalation. An overwhelming vote in the UNGA just 2 days ago told Russia that it could not take the world hostage. Unfortunately, this loud call by the world asking Russia to stop its aggression is not heard in Moscow, and Russia remains defiant and is stubbornly descending into abyss. Dear colleagues, the world was alarmed late last night after news of the fire at the Zaporizhzhia nuclear power station caused by Russian shelling. A huge blaze at the site of Europe's biggest nuclear power station was, thankfully, quickly extinguished. Yet we remain gravely concerned, and it is alarming that Russian forces have captured the nuclear power plant. Russia's grip on a plant that provides more than 1/5 of Ukraine's electricity is a serious cause of concern and could have huge repercussions on civilians and Ukraine's economy. Fighting at the plant or any other disturbance could cause a potential nuclear disaster, radioactive damage, and have irreparable consequences for Europe's environment. It is difficult not to have in mind the dreadful images of Chernobyl. We welcome the quick reactions from IAEA and the reassurance that we heard from DG Grossi, putting its Incident and Emergency Center in full response due to the gravity of the situation. They should be given urgent and hindered access to verify and monitor the conditions and ensure safeguards are all in place as the situation remains very challenging. Russian occupiers must immediately allow unfettered access for emergency service to the plant and whatever else is needed. We urge the IAEA to continue working closely with Ukraine with a view to providing maximum possible assistance to the country as it seeks to maintain nuclear safety and security in the current difficult circumstances. It is important for the nuclear power plant to continue to be operated by its regular staff. We are very concerned about the reports from the operator that the situation remains difficult. We call on Russia to end its aggression, withdraw its troops out of Ukraine, to hold use of force near any nuclear power plant and any civilian infrastructure in general, and respect Article 56 of the Additional Protocol of the Geneva Convention. Attacking civilians and civilian infrastructure constitutes a crime, and perpetrators must and will be held accountable. We welcome the establishment by the UN Human Rights Council of an international commission of inquiry to investigate war crimes committed in the aggression against Ukraine. Evidence must be gathered, documented, and presented to the courts. We support the ICC prosecutor to investigate and document crimes committed for the purpose of accountability. Dear colleagues, the UN was not created to take humankind to heaven, but to save humanity from hell, as Dag Hammarskjöld famously said. It falls upon this council to do what it can and what is needed to save Ukraine, its people, and entire Europe from the hell where Russia is heading to with its relentless aggression. I thank you. I thank the representative of Albania for their statement, and I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Madam President. By the grace of God, the world narrowly averted a nuclear catastrophe last night. We all waited to exhale as we watched the horrific situation unfold in real time. I applaud the ability of the Ukrainian operators to keep all 6 reactors in safe conditions while under attack and to report as they were able to their nuclear regulator. Moreover, we appreciate the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine for its continuous updates to the IAEA and to the international community. We are gravely concerned
that the Ukrainian operators are now doing their jobs under extreme duress. Russia's attack last night put Europe's largest nuclear power at grave risk. It was incredibly reckless and dangerous, and it threatened the safety of civilians across Russia, Ukraine, and Europe. As a first step, we call on Russia to withdraw its troops from the plant to permit medical treatment for injured personnel, to ensure operators have full access to the site and are able to communicate with nuclear regulators, and to allow the operators to conduct shift changes to ensure the continued safe operation of the plant. Ukrainian firefighters and nuclear engineers must have full access to the nuclear facility to assess damage, particularly to water intake piping, and mitigate a further deterioration of the situation if needed. Nuclear facilities cannot become part of this conflict. Reliable electricity is vital for the nuclear facility, as are backup diesel generators and fuel. Safe transit corridors must be maintained. Russia must halt any further use of force that might put at further risk all 15 operable reactors across Ukraine, or interfere with Ukraine's ability to maintain the safety and the security of its 37 nuclear facilities and their surrounding populations. The United States remains highly concerned that Russian military forces controlling the Chernobyl site have not permitted operators there to have a shift change since last week. This is highly irresponsible behavior and causes grave concerns for continued safe operation of both sites. And we call on all countries to support IAEA Director General Grossi in his efforts to find arrangements going forward to ensure nuclear safety and prevent a nuclear catastrophe in Ukraine. Over the past 9 days, we have witnessed the devastating impacts of President Putin's war of choice on the Ukrainian people. Yesterday, the UN reported that Russia's invasion had turned 500,000 children into refugees. Russia has killed thousands of Ukrainians and sacrificed thousands more Russian soldiers' lives in the process. Russia is destroying critical infrastructure, which is denying people drinking water to stay alive and gas to keep people from freezing to death in the middle of winter. The humanitarian impact of this destruction will be significant. 141 nations across the world have called loudly and clearly on President Putin to stop this brutal, unjustified, unprovoked attack. Not only has he not listened, we've just witnessed a dangerous new escalation that represents a dire threat to all of Europe and the world. To my Russian counterparts, this council needs answers. We need to hear you say this won't happen again, as our UK colleague just stated. We call on you to withdraw your troops and weaponry from Ukraine. We call on you to respect Ukraine's borders, its people, and the UN Charter. We call on you to respect your own troops enough not to send them into an unjust war or on a suicide mission against a nuclear power plant. We call on Russia to abide by its international law obligations. The world demands that Russia abide by international humanitarian law, which prohibits intentionally targeting civilians and civilian infrastructure,
and allow humanitarian agencies full and secure access to people in need of aid. The United States and our partners have called for a briefing this Monday on the humanitarian situation in Ukraine. We support the urgent work by humanitarian organizations on a humanitarian pause to allow for safe passage and the delivery of humanitarian supplies. President Putin must stop this humanitarian catastrophe by ending this war and ceasing these unconscionable attacks against the people of Ukraine. Mr. Putin must stop this madness, and he must stop it now. Cooler heads must prevail. Russian forces are now 20 miles and closing from Ukraine's second largest nuclear facility. So this imminent danger continues. We narrowly avoided a disaster last night. The international community must be unanimous in demanding Russia's forces stop their dangerous assault. And as I've said before, the people of Ukraine are counting on us, and we must not let them down. Thank you. I thank the representative of the United States for her statement, and I now give the floor to the representative of France. Madame la Présidente. Madam President, I would like to thank Mr. Grossi and Madame Di Carlo for their statements. France is seriously concerned about the risks for the safety, security, and nuclear safeguards that are a result of the Russian invasion. And this is why, with its partners, France has asked the Security Council meet urgently. On the 24th of February, Russian forces entered the Chernobyl zone. The team running the facility was retained and requisitioned by Russian military. On the 27th of February, a strong, loud detonation was recorded near a center for waste storage in Kiev. This morning, a fire was declared in the largest nuclear facility in Europe after the Russian attack. As indicated by the Minister of Europe and Foreign Affairs, France strongly condemns this attack on the integrity of a nuclear structure, which we need to guarantee its security. The results of the aggression of Russia against Ukraine are possibly devastating for human health and the environment. In 2009, Russia approved, with the rest of the General Conference of the IAEA, a decision according to which any armed attack on and threat against nuclear facilities devoted to peaceful purposes constitutes a violation of the principle of the United Nations Charter, international law, and the statutes of the body. Russia, in this circumstance, also needs to adhere to the resolutions of the agency and the General Conference. Russia should immediately cease its illegal activities, which are dangerous, in order to restore control to the Ukrainian authorities on all nuclear materials and facilities within the internationally recognized borders of the Ukraine. Russia should also authorize regular and unfettered access to the facilities for the team running the facilities so that they can do their jobs safely. We call for the full respect of the Convention on Nuclear Safety and other relevant conventions. France supports the efforts of the General Director of the IAEA for ongoing monitoring of the safety and security of nuclear facilities in Ukraine, who is in close contact with Ukrainian authorities. We would ask the Director General of the agency to use all instruments available to the agency to support Ukraine's efforts in order to ensure the safety and security of all facilities around the country. In this regard, France fully supports the proposal of the Director General of the IAEA for negotiations about commitments between the parties to the conflict in Ukraine in order to ensure respect of the 7 principles set forth during the Board of Governors meeting of the 2nd of March 2022 with regard to the implications of the situation in Ukraine in the areas of safety, security, and nuclear safeguards.
France finally reiterates its unwavering support for the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. Since the 24th of February, we have seen the devastating human cost of Russian aggression. Immediate cessation of hostilities and strict application of international humanitarian law is urgent. And this is why, with Mexico, France is putting forth a resolution with this goal in mind in order to put an end to the humanitarian drama which is unfolding before our eyes. And here, the Security Council should fully assume its responsibility in this regard. Thank you. I thank the representative of France for their statement, and I now give the floor to the representative of Ireland. Thank you very much, Madam President, and I would like to thank Under-Secretary General De Carlo and Director General Grossi for their briefings and Director General Grossi's call for urgent action today. We're here today because of our concern about the ongoing situation at the Zaporizhzhia nuclear power plant. Madam President, the Russian Federation's continuing unprovoked, unjustified invasion of Ukraine is wreaking havoc and destruction on Ukraine and on its people. This aggression is inflicting enormous hardship and suffering. Ireland stands full square in unwavering solidarity with the people of Ukraine, who continue to show extraordinary courage and resilience in the face of this act of aggression. The parties to the conflict must comply with international humanitarian law. This includes the obligation not to attack civilian objects. It includes the obligation and clear prohibition against indiscriminate and disproportionate attacks. It includes the obligation to take all feasible precautions in an attack. We demand nothing less than full respect for those obligations. The attack last night by Russian forces on the nuclear power plant at Zaporizhzhia has shocked us all. It has sent a chilling signal across Europe, indeed across the globe. This further reinforces the concerns arising from the armed takeover by Russia of the nuclear facilities in the Chernobyl exclusion zone just 8 days ago. Ireland condemns the reckless firing against nuclear power plants. Armed attacks and threats against nuclear facilities devoted to peaceful purposes constitute violations of international law, including the principles of the UN Charter, Additional Protocol 1 to the Geneva Conventions, and the IAEA Statute, and Director General Grossi has made that point abundantly clear. In attacking such sites, the Russian Federation risks an environmental disaster, compounding the extraordinary human tragedy we are witnessing today in Ukraine. A radioactive release from any of these sites would also have serious repercussions for human life and health, for agriculture, and for the environment in Ukraine, in the Russian Federation itself, and the wider European region. President, we call on the Russian Federation to fully respect its obligations under the UN Charter, international law, and the IAEA Statute. All international nuclear safety and security standards must be maintained. We call on the Russian Federation to allow Ukrainian personnel at the plant to do their work safely and without undue pressure. It is crucial that safety systems at the plant are not compromised. Power supplied to the plant must be maintained. This is essential not just for the 6 reactors at the site, but also for the spent fuel stored there. There should be no interruption of basic services, including energy, to the population across Ukraine. Ireland commends the bravery and the professionalism of the Ukrainian personnel at the plant and the Ukrainian nuclear regulator in seeking to ensure safety at the plant in very difficult circumstances. We are deeply concerned, however, for their safety and their well-being. At this worrying time,
Ireland fully supports the work of the IAEA and its Incident and Emergency Centre in its ongoing monitoring and assistance in respect of the nuclear safety and security situation in Ukraine. We believe it will be important for the IAEA Director General to keep this Council informed regarding nuclear safety and security in Ukraine. President, cavalier, reckless behaviour with dangerous forces such as nuclear power is unacceptable. It's utterly unacceptable. The prospect of a nuclear event at Europe's largest nuclear power plant will have global impacts. We all saw what happened at Chernobyl and Fukushima. This is a spectre no one at this table should be willing to countenance. Madam President, the humanitarian implications of damage to civilian infrastructure cannot be underestimated. The electricity generated by Zaporizhzhia powers homes and hospitals, ensuring that civilians can feed and heat themselves, powering light. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ+ USA ਦੇ ਨਾਲ।